ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀಟಲ್ಲಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಕೂಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 to 1 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕಲಿಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ನೀಟಲ್ಲಿ 720ಕ್ಕೆ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೊಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಂತು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತು, ಹಾಗೇನಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ NCERT ಬುಕ್ಕು, ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ತಲುಪಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನು, ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓದೋಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 1 to 1 ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 720ಕ್ಕೆ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀಟು CET ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. This is the meaning of the sex determination. It is nothing but determination of the sex of the individual, whether that individual is male or female, why it is male, why it is female. So this is the concept. Okay, sex determination, right? Sex is determined based on the presence of type of sex chromosomes. Actually concerned with the human beings, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. We are talking about the human beings. You see, in case of man or in case of any individual, the chromosomes can be broadly classified into 2 types. One is the autosomes.
and another one is the allosomes. Autosomes can also be called as the somatic chromosomes. Somatic chromosomes. And allosomes can also be called as the sex chromosomes. Sex chromosomes. Okay. So usually there are two types of sex chromosomes. In case of man, for example, X and Y. These are the two types of sex chromosomes present. Okay. So I will discuss sex determination in man individually. Before that, come to the general concept. Actually, there are three types of sex determination in individuals. That can be mentioned as number one, X0 type of sex determination. XX, second one, XXXY type of sex determination. Third one is the ZW type of sex determination. Thus, the types of sex determination can be broadly classified into these three types. One is the XXXO type, second one is the XXXY type, and the third one is the ZW type of sex determination. Okay. Come to this XXXO type of sex determination, meaning it's a type of sex determination in which XX is female, X0 is male. Okay. For example, grasshopper. In this grasshopper, all the females are having a pair of sex chromosomes, specifically a pair of X chromosomes, in addition to autosomes. Okay. In case of male, only one sex chromosome. Okay. For example, in some males, there may be a single X chromosome. In some cases, no sex chromosomes, where that can be recognized as AA0 type, AAX type. So, in this case, you see, in this organism, in this male, no sex chromosomes. In this male, only one sex chromosome, it is X only. Okay. So that in case of XXO0 type of sex determination, usually males sometimes having less number of chromosomes, total chromosomes, than the females, because of presence of only one X chromosome or even the absence of the sex chromosome. Anyway, so this is the meaning of this. Okay, XXXO type of sex determination. I will repeat it once again. It's a type of sex determination that can be seen in so many insects. Okay, so meaning is, it's a type of sex determination in which XX is female, X0 is male. Right? For example, grasshopper. Right? XXXY type of sex determination. It's a type of sex determination in which XX is female, XY is male. Right? XY is male. So that in case of female, in addition to that autosomes, there are two X chromosomes in case of female. In case of male, in addition to that autosomes, one is X chromosome, another one is Y chromosome. So this is the karyotype of the sex determination. In case of male, it is in female. Okay. So XXXY type of sex determination is one in which XX is female and XY is male. For example, human beings. So many insects like Drosophila. Okay. All the vertebrates. Almost all the vertebrates. Okay. So these are the examples for the XXXY type of sex determination. So in these two cases, females are homogametic. Because that females having the same type of sex chromosomes, XX. Okay. So in these two cases, females are homogametic, while the males are heterogametic. Okay. So because that males are having two types of sex chromosome. Right. One is the X chromosome and another is the Y chromosome. Right.
In case of grasshopper, for example, that grasshopper, male grasshopper having this XO type of sex determination. Only one X chromosome is present in that that male grasshopper. It's an example. There are so many such individuals are present in the nature. Okay. So in these two cases, females are homogametic and males are heterogametic. Right. When this one produces, this male produces the gamete, one gamete is with X chromosome, another gamete is with 0 sex chromosome. In addition to autosomes. For example, this. These two are the gametes. What I written here are the gametes produced by that male gamete, that male individual. Okay. But in case of this male individual, in each cell, in addition to the number of sets of autosomes, this XO type is present. I mean, in all the male individuals, one X can be seen without any doubt. One X can be seen. But when it produces the gametes, it can produce two types of gametes. Gamete with autosomes plus 0 sex chromosome, gamete with autosomes plus 1 X chromosome. While in case of female, the gametes having compulsorily 1 X chromosome in addition to number of sets of autosomes. It is like that. It's the meaning of that. So these two are the same case in which females are homogametic, males are heterogametic. Come to this ZW type of sex determination. It's a type of sex determination in which ZZ, remember that, just quite opposite to these two. In these two, I told you females are homogametic, males are heterogametic. It is opposite in this case. Here, ZZ type of sex chromosomes present in the males. So males are homogametic. Females are heterogametic with the ZW type of sex chromosomes. So that the females can produce two types of gametes, two types of X, egg with Z sex chromosome, egg with W sex chromosome. While in case of males, all the sperms having the Z sex chromosome only. So that in case of this type, males are homogametic, females are heterogametic. The best example is birds. Remember that. So these are the three types of sex determination that can be seen in different individuals. Actually, Henking, scientist, in the year 1891 discovered the X chromosome. But when he discovered, he didn't know this is a sex chromosome. So he called that as X body. Later, the scientists discovered that that body is nothing but the sex chromosome. So that X body is renamed as X chromosome. X chromosome, sex chromosome. Later on, that Y chromosome is also discovered just beside that X chromosome. That's why that sex chromosome is named as the Y chromosome. You see, in alphabet, this Y is present near the or just beside the X chromosome. That's why that sex chromosome is named as the Y chromosome. Right? So Henking discovered this X chromosome in the year 1891. Remember that. Because in the NEET exam or CET exams, the questions will be asked. The X chromosome was discovered by, there are 4 scientists. Okay? One will be the Henking. Or another question, Henking discovered the X chromosome, or can say X or sex chromosome in the year. There are 4 years are there. Out of that, 1891 is the correct answer for that question. Okay? Grasshopper having dash type of sex determination. There are 4 answers. Out of that, this answer. For example, XO type of sex determination, XY type of sex determination, ZW type of sex determination. 4th one, all of these or none of these. It's a type of questions will be framed. So, if the question is asked like that, concerned with grasshopper, you have to tick for this. It is XO type of sex determination. Right? So, in case of human beings, it is XY type of sex determination. Okay?
In case of birds, this is the ZZ, ZW type of sex determination. I hope all of you have understood this the 3 different types of sex determinations. Okay. Let us discuss about the sex determination in man, in human beings. Sex determination in man, or you can say in humans. Okay. In case of man, it is 2n is equal to 46, that you know. You know what is the meaning of that 2n. Okay. So n means single set of chromosomes, 2n means double set of chromosomes. So in all the somatic cells, in the nucleus of the somatic cells, we can see 2n number of chromosomes. In all the gametes, usually we can see the n number of chromosomes, and that gametes are produced through meiosis. Because of meiosis, number of chromosomes will be reduced into half. So that gametes are having n number of chromosomes, and the somatic cells having 2n number of chromosomes. Okay. So in case of man, 2n is equal to 46. Out of that, 44 are the autosomes. It is common both in male and female. There are 44 autosomes are there. There are 2 sex chromosomes. Out of that, in female, it is a XX type. This is the karyotype of the female in human beings. In case of human beings, in female, it is 44 plus XX. While in case of male, it is a 44 plus XY. This is the karyotype of the male. This is the karyotype of the female. Right? When she produces the gametes, there are 2 gametes. Out of, in each gamete, there are 22 autosomes, 1 X chromosome. There are 22 autosomes, 1 X chromosome. These are the gametes produced by that female. So that the gamete having 23 chromosomes, out of that means in case of human beings, n is equal to 23, 2n is equal to 46. Remember that, right? So when she produces the gametes, each gamete having 23 chromosomes, out of that 22 chromosomes are the autosomes, remaining 1 is the sex chromosome, it is X chromosome only. Okay, right? Like that, in case of males, when he produces the sperms, or you can say male gametes, each male gamete having 22 autosomes and 1 sex chromosome, it may be X. And another gamete will have 22 autosomes and 1 sex chromosome, it is maybe Y. So that in case of human beings, males are heterogametic. So that that male can produce 2 types of gametes, gamete with 22 plus X chromosome, gamete with 22 plus Y chromosome. While in female, she is homogametic, so that she produces only 1 type of gamete, it is the gamete with 22 plus X chromosome. Right? When there is fertilization, you know that in case of human beings, it is fertilization is internal, it occurs in the female reproductive tract. Remember that it's a different concept. You see, when this egg, for example, fertilized with this sperm with 22 plus X, 22 plus 22, it is 44 autosomes, X plus X, XX. So the offspring will become female. That's how the female baby will be produced. The individual will become female because of the fusion of the sperm with the X chromosome, specifically, okay, because of the fusion of the sperm with the 22 plus X chromosome, the offspring will become female. So that male is responsible for the productions of the female individuals. Like that, when this egg fuses with this Y, 22 plus 22, it is 44, X plus Y, XY. So the baby will become male. So that in case of human beings, the male is responsible for the productions of the female baby or male baby. You see, in this case 44 plus XX, it becomes a female, because in this case the sperm with X chromosome is fused with this egg. Here male baby is produced because of the sperm fuses with the egg, that sperm having the Y chromosome. That's why it will become 44 plus XY. This is the sex determination in case of males. Okay. So hagagi
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು 2 ಜಾತಿಯ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್. ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ 22+ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ 44 + XX ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮು ಈ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಹೋಮೋಗೆಮ್ಯಾಟಿಕ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 44 + XY ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ರೈಟ್, ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹನಿಬಿ ಜೇನ್ನೊಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ವಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, XXXY ಟೈಪ್, XXX0 ಟೈಪ್, ZZZW ಟೈಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಂದ ಅಂತ ಓದಿದ್ವು. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ not by means of the sex chromosome but by means of presence of number of sets of autosomes. Okay, number of sets of chromosomes we can say, whether there is one set or there are 2 sets like that. Ali 1 set idya, 2 sets idya. So in case of honey bee, sex will be determined based on the number of sets of chromosomes. Okay, hage anta nodona iga. Actually in case of honey bee 2n is equal to 32. So automatically n is equal to 16. Right? You see, ಒಂದು brief information concerned with that. ನಾವು ಹನಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ಜೇನುನೊಣಗಳು ಇರ್ತವೆ, 100 ಜೇನುನೊಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 categories. ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಹನಿ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೀನ್. It is larger in size. It is a fertile female. That a larger fertile female in that colony is called as a queen. Only one queen is present in the entire colony. Okay? Idi aa colony alli idu onde ondirodu fertile female. It is a larger in size. It is fertile. It is female. Function just producing the eggs. Idir bere ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. Second category, there are about 200 male honeybees are there. They are called drones. Honeybees ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 200, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 200, ಒಂದು 200 ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅವು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ವೀನ್. ಈ ಕ್ವೀನ್ ಏನು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವುಗಳದ್ದು, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಅವನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ, ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 3 types ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲೋನಿ. ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2n ಇನ್ ನಂಬರ್. ಕ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ 32 ಇರ್ತವೆ, ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. So if the honeybee having 2 sets of chromosomes, that will become
female. If that individual having only one set of chromosome, that will become male. So honeybees ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ haploid with a single set of chromosomes. Females are diploid with 2 sets of chromosomes. You see here, queen, fertile female, number of chromosomes 2n, means it is 32. Males only one set of chromosome, n is equal to 16. So ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ honeybees ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ the sex of the individual will be determined based on the number of sets of chromosomes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೇಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಹಾಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ವೀನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ pheromones. Pheromones are the chemicals produced by that queen. That pheromones causes the sterility in that different females, so they will become workers. Leave it. ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೀಮೇಲ್ 32 chromosomes, male 16 chromosomes. I told you females are diploid with 32 chromosomes, males are haploid with 16 chromosomes. During reproduction, this female while producing the gametes, this undergoes meiosis. ಇಲ್ಲಿ meiosis ಆಗೋದು, meiosis ಆಗಿ 2 eggs are produced with 16 chromosomes each. Okay, this cell which is producing the gametes having 2 sets of chromosomes, 32 chromosomes. Okay, and that cell undergoes meiosis, right? Because of meiosis, number of the chromosomes will be reduced into half. So 2 gametes are produced from single that concerned cell. So that 2 gametes are produced, each gamete with 16 chromosomes because of meiosis. While in case of male, while producing the sperms, there is mitosis. So that the gamete having 16 chromosomes. Here gametes are having 16 chromosomes because of meiosis. Here meiosis occurs because of the 2 sets of chromosomes. While in case of male, even in that case also, gametes are having 16 chromosomes, but it is because of mitosis, because it is already haploid. Right? Next hengagutte, you see, this is the egg, this is the sperm. When there is a fertilization, 16 plus 16, 32, it will become female. Right? So females are produced due to the fertilization, due to the fusion of the male and female gametes. Okay, right. What about this 16, this gamete with the 16 chromosomes? This gamete will become male without fertilization. So the development of the egg into an organism without fertilization is called parthenogenesis. So ಹಾಗಾಗಿ honeybees ಅಲ್ಲಿ all the males are produced by means of parthenogenesis. By means of parthenogenesis. Parthenogenesis ಅಂದ್ರೆ development of the egg into an organism without fertilization. In animals, okay, it is called parthenogenesis. ನಾವು ಬಾಟ್ನಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆನಿಷಿಯಂ ಕಾರ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಓವರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀಡ್, ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, there is no fertilization of the ovule, but ovary will be developed into fruit. So development of the ovary into fruit without fertilization is called parthenocarpy. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್, ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ, ಆ ಮೇಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾದರ್ ಆರ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸನ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಹನಿಬೀಸ್. ಮೇಲ್ ಹನಿಬೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾತ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿಬಿ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XXXO ಟೈಪ್, XXXY ಟೈಪ್, ZZZW ಟೈಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ sex determination. It occurs like this. I hope it is clearly understood. Okay, so this is about the sex determination in different animals according to the NCERT syllabus given. Right, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ caused because of the defective genes. That defect may be due to mutations, etc. And another disorders which are caused because of the chromosomal anomaly, that can be called as the chromosomal disorders. And another one is the gene disorder. That gene disorder can also be called as the Mendelian disorder. Now discuss about the chromosomal disorders. Okay, I told you chromosomal disorders are caused because of the variation in the number of the chromosomes present in the organism. Chromosomal number ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, chromosomal disorders. Okay, it is caused because of the difference in the number of the chromosomes. Right, ಯಾಕೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ is called euploidy. Presence of imbalanced set of chromosomes is called aneuploidy. ಏನದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 2n is equal to 46, n is equal to 16, right? These two are the balanced set. 2n 46, n 16. Okay, these two are the balanced set. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 46 ಬದಲು ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 47, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 48, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 44, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 45. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ either because of addition or because of the deletion of 1 or 2 chromosomes into the set or from the set. Okay, aneuploidy ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ either because of addition or because of deletion of 1 or 2 chromosomes, aneuploidy condition is caused. And they are termed as, for example, trisomy is a condition of aneuploidy.
monosomy, tetrasomy, nullisomy. These are the different reasons for causing of the aneuploidy. What is a trisomy? For example, trisomy, you see, for example, in case of man, I told you 46 chromosomes are there. 46 means it is a 23 pairs. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 23 ಜೊತೆ ಅಂತ. 23 ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಇರ್ತವೆ. Each pair containing 2 chromosomes. At the same time, both the chromosomes in that pair are similar. They are homologous. Each pair containing 2 homologous chromosomes. So that there are 23 pairs of chromosomes. They are all homologous up to 22. Last pair is different. Okay, sex chromosome it is. It may be similar or dissimilar, right? So in each pair there are 2. In each pair, remember that there are 2 homologous chromosomes up to 22 pairs. For different reasons, into that pair there may be addition of one extra chromosome. So addition of one extra chromosome to the set is called as the trisomy. This is the meaning of trisomy. Trisomy means addition of one extra chromosome to the set. Okay, trisomy. So its chromosomal complement is 2n plus 1. In case of man, it may be 47. It may be 47, right? Monosomy. Trisomy means addition of one extra chromosome. So that in a pair there are 3 tri. Tri condition is caused because of addition. Like that, in a pair there is mono. Only one in that pair. Only one because of deletion of one chromosome from that set. So monosome means deletion of one chromosome. Okay, deletion of one chromosome from the set is called as the monosomy. Deletion of one chromosome, not full set. Remember that deletion of one chromosome from the set is called monosomy. Its chromosomal complement is 2n minus 1 is equal to 45. Right? Trisomy, addition of one extra chromosome. So its chromosomal complement will become 2n plus 1, it is 47. Monosomy, deletion of one chromosome from the set. Right? So its karyotype is or chromosomal complement is 2n minus 1 is equal to 45. Like that. Tetrasomy, you know the meaning of this. Tri, there are 3. Tetra, there are 4. So tetrasomy means addition of 2 extra chromosome to the set. So its chromosomal complement is 2n plus 2 is equal to 48. This is tetrasomy. Nullisomy, deletion of 2 chromosomes. Deletion of 2 chromosomes from the set. Its chromosomal complement is 2n minus 2 is equal to 44. These are all the aneuploidy conditions. Right? So because of trisomy, because of monosomy, because of tetrasomy, because of nullisomy, aneuploidy conditions are caused. Right? So according to your syllabus, there are 3 such disorders have to be studied. Okay? They are number 1, 21st trisomy. 21st trisomy. It is also called as the Down's syndrome. And the second one is the Klinefelter's syndrome. And third one is the Turner's syndrome. These are the 3 disorders you have to study under that heading. Okay. Down syndrome, it is called so because it was discovered by Langdon Down. That's why the name is given Down syndrome. And that Down syndrome is caused because of the trisomy, because of addition of one extra chromosome, particularly to the 21st pair. So in that 21st pair, instead of 2, there are 3 chromosomes. So
its chromosomal complement, Down syndrome chromosomal complement, or you can say karyotype, is 2n plus 1 is equal to 47, where it is a 45 autosomes, 2 sex chromosome. If it is female, it is XX. If it is male, it is XY. This is the karyotype of the Down syndrome. Write the karyotype of the Down syndrome. If the question is asked, so you have to write this one, 2n plus 1 is equal to 47. If it is female, it is 45 plus XX. If it is male, it is 45 plus XY. Here, instead of 44 autosomes, there are 45 autosomes, right? This is a karyotype of the Down syndrome, or a 21st trisomy. Regarding the characteristic features, usually the Down syndrome individuals having very small head, mentally of course they are retarded, mentally, psychologically, psychomotorly they are retarded. The important features, number 1, small statured, number 2, small head, number 3, rounded face, number 4, partially opened mouth with protruded tongue. These are some of, sometimes there is the defect in the heart, there is the crease, palm crease it is called. ಆ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕೈನ ಗರ್ಗಸ್ಥಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಳ್ಳ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್. It is called palm crease. Right. So these are the different symptoms of this disorder, trisomy. There are so many. Okay. So this much is enough concerned with this NCERT book. Right. Klinefelter syndrome. This syndrome is caused to the males only because of addition of one extra chromosome to the set. So the chromosomal complement of Klinefelter syndrome is 2n plus 1 is equal to 47, where it is a 44 plus XXY. Here one sex chromosome is added. One sex chromosome. Here instead of one X chromosome, there are 2 X chromosomes. XXY syndrome. So Klinefelter syndrome is also called as the XXY syndrome. It is caused because of addition of one extra X chromosome to the set. It is allosomal syndrome because this syndrome is caused because of the addition of allosome. I told you allosome meaning sex chromosome. It is autosomal syndrome. I told you about the autosomes. These are the autosomes. Okay. So 21st trisomy is the autosomal trisomy, while the Klinefelter syndrome is the allosomal syndrome. Allosomal trisomy. Both of them are trisomy. In both the cases, one extra chromosome is added, but in case of 21st trisomy, autosome is added. In case of Klinefelter syndrome, sex chromosome is added. So that in case of males, this is XXY syndrome. So Klinefelter syndrome is caused to the males only because of addition of one extra X chromosome. So its chromosomal complement is 2n plus 1 is equal to 47, where it is 44 plus XXY. Because of this reason, Klinefelter syndrome sometimes also called as the XXY syndrome. Remember that. Okay. So question will be asked, XXY syndrome means there will be 4 answers like this. For example, 21st trisomy, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, all the above, like that. You have to tick for Klinefelter syndrome. Okay. Regarding the characteristic feature, there are so many. Though that man looks like the male, there are so many feminine characters. Out of so many feminine characters, presence of the gynecomastia. Gynecomastia is an important characteristic feature of the Klinefelter syndrome. ಇದು ಬರೋದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯೂಶುವಲಿ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ಸು ಯಾಕೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು, 2 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು.
ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು, ವಾಯ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ, ರೈಟ್? ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 2n - 1 is equal to 45. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಈ 45 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು 45 ಅಂದ್ರೆ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ, 0. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಿಮೇಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಕೆಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು, ವಾಯ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರ ತರ ಇರ್ತಾ ಆಕೆಗೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರೀಸ್. ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರೀಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಓವರಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಪೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ, ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಚರ್, ವೆಬ್ಡ್ ನೆಕ್, ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೆ ಬಲೆ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಚರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಬದುಕಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 40 ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ there are so many masculine characters will be developed in these cases. So this is the information about these different chromosomal disorders. Okay, I hope all of you have understood, right? Thank you.